Ci siamo nuovamente in onda, una puntata particolare, internazionale del Gianluca Lamberti Show. Questa sera abbiamo fatto un qualcosa di particolare insieme a Filippo Rossi, a cui diamo subito il bentornato. Come stai, Filippo? Ciao Gianluca, buonasera a tutti, buonasera. Stasera l'ospite d'onore viene dalla Russia, con amore. Si chiama ALEKSANDR KHARCHENKO, è Привет. l'autore di uno dei nostri libri per Liberamenti Edizioni, Fuoco e Fiamme lungo l'Eufrate. Lui lo mostra in cirillico. Eccolo, Fuoco e Fiamme lungo l'Eufrate. La guerra civile siriana raccontata da un reporter di guerra russo, è lui. Siamo riusciti a captarlo in uno dei suoi momenti liberi di ritorno dal fronte del Donbass, è pronto per una nuova missione. E allora questa sera potremo parlare un po' di situazione internazionale, della situazione sul fronte ucraino. Insomma, possiamo fargli un sacco di domande, magari anche dal pubblico avrete delle domande da fargli. È un'occasione più unica che rara. So I'm just introducing you, Alex, and telling about you a little bit, who you are and what you are doing. But first of all, welcome and welcome to our channel. So we are pleased to have you here with us tonight. Спасибо большое. Я тоже ничего не понял, но я очень рад вас слышать. Anyway, thank you so much. And I'm very happy to see you, Filippo, and another one. So let's start. If you're not afraid of talking with someone from Russia and from Alexander, journalist from Russia, because Alexander, I have to tell you that I'm a Russian propagandist, and care with me like with Russian propagandists. Ask me any questions you want and something like that. No problem. I'm open-minded for it. Quindi Alexander dice grazie mille, sono contento di vedervi, e quindi possiamo iniziare. Se non avete paura di parlare con un russo, un giornalista russo, dice non ho paura di rispondere a nessuna domanda. Sono una persona che fa propaganda per la Russia, quindi potete chiedermi qualsiasi cosa. Chiaramente è ironico, l'ironia diciamo russa non è quella che abbiamo, diciamo l'humor russo non è quello che abbiamo in Italia. Io evidentemente tradurrò un breve accenno su chi è Alexander. Ha lavorato su tanti fronti, quindi ha incominciato a fare il reporter durante la guerra civile siriana. Io l'ho conosciuto personalmente in Nagorno-Karabakh quando abbiamo lavorato insieme. Lui lavorava per un canale russo militare che si chiamava Anna News. Poi dopo chiaramente abbiamo perso le tracce. Ha cominciato a seguire molto da vicino tutta la guerra in Ucraina, chiaramente seguendo il fronte del Donbass negli ultimi anni, sin dall'inizio del conflitto, ed è passato al canale russo RIA Novosti, per il quale ha smesso di lavorare poco tempo fa, e adesso comincerà una nuova avventura in Donbass, fra poco gli chiederemo, per il canale Russia Today. Insomma, Gian, ti lascerei a te l'onore della prima domanda. Guarda, intanto volevo riportare ad Alex, come avevamo preannunciato anche fuori onda, è sicuramente in territorio amico, e prendo anche l'occasione per far vedere, per esempio, l'emoticon di chi ci scrive: la Russia non è il mio nemico, quindi un abbraccio a tutta la popolazione russa, e mai come ora è una domanda di grande attualità, con tutto ciò che sta accadendo anche in Iran e con la situazione del Medio Oriente. Insomma, sarebbe proprio ora di fare pace con la Russia e di rivedere gli accordi per il gas e l'approvvigionamento energetico, altrimenti l'Europa è finita. Quindi partirei proprio dalla strettissima attualità. So first of all, Alex, Gianluca is telling you that
as we were talking earlier about the situation and the channel, you are among friends, and we showed you an emoticon with written in Italian, "Russia is not my enemy." And so Gianluca would like to start with the first very actual question regarding the Middle East and especially Iran and the war that is going on there down. And more than ever, right now, it would be time to make a peace deal with Russia, he says, especially having rediscussing the agreement, the energetic agreements, the gas agreements. Otherwise, Europe could be finished. So what do you think about this? First of all, I can tell you that everybody should to watch in Iran and understand what can happen. Look, United States of America and Israel, of course, attacked Iran, and then Iran answered to another countries, United Arab Emirates, Saudi Arabia, and if I'm right, Cyprus too. All of that countries was the ally of United States of America, and all of them were under attack of Iran. And everybody should to understand what can happen in Europe if situation in Ukraine will become more tough, and if something like that will happen with Russia, Russia will do the same like Iran, and I think we can attack ally of United States of America. And who are they? Italy, France, Germany, and other countries, because we don't have another way for responding. So I'm totally agree with you that we need to talk to each other and try to find solution of this problem, because I think it's not a problem just of Russia and Ukraine, it's problem of all Europe. And I don't want to see the start of the Third World War. Not today, not tomorrow, and not in this century. I believe in it. Do you need to translate it? Yes, thank you. Okay. Quindi prima di tutto vorrei dire che bisognerebbe guardare quello che è successo in Iran per capire che cosa è successo. Quindi gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran e l'Iran ha risposto colpendo altri paesi, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e, se non sbaglio, anche Cipro. Tutti questi sono paesi alleati degli Stati Uniti. Tutti dovrebbero capire che la stessa situazione si pone con l'Ucraina e l'Europa, perché se la situazione in Ucraina dovesse peggiorare, la Russia dovrebbe fare esattamente la stessa cosa come l'Iran, ovvero rispondere a un attacco degli alleati degli Stati Uniti, colpendo forse l'Italia, forse la Francia o la Germania. E questo perché la Russia non avrebbe alternativa. Quindi sono totalmente d'accordo con Gianluca, bisogna trovare una soluzione, bisogna parlare, perché non è soltanto un problema fra l'Ucraina e la Russia, ma è un problema con l'Europa. Io non voglio vedere lo scoppio di una terza guerra mondiale né oggi, né domani, né in questo secolo, diciamo. Ok, it's my answer. Prego. Filippo, lascerei a te la prossima domanda, però faccio un appello agli amici da casa. Per questione di contenuti, questa diretta non sarà consigliata su YouTube, quindi abbiamo bisogno del vostro supporto per un like e una condivisione di questo contenuto, perché sappiamo come sta ragionando l'Occidente e come
stiano funzionando le principali piattaforme streaming occidentali. Quindi, Alex, first I ask you the question in Italian, then I translate it to you. Quindi una domanda che mi sorge, perché chiaramente tu sei una persona, cioè il tuo campo specifico è la Russia, il Donbass. Abbiamo ricevuto un sacco di notizie false da questo lato, vorremmo chiaramente saperne di più, specialmente in questo momento dove l'attenzione mondiale si è spostata sul Medio Oriente e la guerra in Ucraina sembra essere dimenticata, uno scenario già visto in altre situazioni. Ecco, puoi farci un breve riassunto di quello che sta succedendo e soprattutto come vedi lo scenario, come vedi l'evolversi della guerra prossimamente, se credi in questi famosi negoziati che vanno avanti da tempo e che cosa prevedi? So I ask you, since now your field is more Russia and Donbass and the war in Ukraine, so we lost a little bit the information about that conflict since the starting of the Middle Eastern conflict right now. And of course, we are not fully aware of what's going on in Russia because we don't receive proper information this side. So I'm asking you, what can you explain a little bit the actual situation? How do you see the war proceeding? What do you think about these negotiations that are going on right now in the country? Between the countries and between Russia and the West. And do you think there will be what kind of outcome do you think there will be? Situation in Russia so calm now. Ukrainians many times told that Russia is 100% dictatorship, something like that. But to be honest, now Ukraine looks like a dictatorship. But in Russia, even if you can go out of Russia with passport freely without any problems, and you can leave Russia if you want. It's look, do you know that Ukrainians they capture many volunteer or recruit from the street? They just capture them at the street and then send to the front line. It's the same situation is not happening in Russia because the Russian government pay new soldiers, volunteers around, for example, $40,000 American dollars. That's why we can bring many volunteers to army. If Ukraine grab them with power, we do it with money. So that's why you can go along the street without fear that anybody can grab you and send to the army. It's the biggest difference between Russia and Ukraine now. Okay, can you translate and then You continue. Ok, so la situazione adesso in Russia è molto calma, no? Dice Alexandra, l'Ucraina ha detto molte volte che la Russia è una dittatura, ma ad essere onesti, ora è l'Ucraina ad essere una dittatura. No? E se adesso noi possiamo uscire dalla Russia senza con il passaporto liberamente, non c'è nessun tipo di problema, se vogliamo possiamo andare dove vogliamo, ma in Ucraina tengono la popolazione imprigionata, tengono i volontari
prendono i volontari, li rapiscono dalla strada, volontari fra virgolette, e li mandano al fronte. In Russia invece il governo li paga i volontari che si arruolano e li paga anche $40.000, forse all'anno immagino. Ecco perché noi possiamo comprare i volontari con i soldi, mentre gli ucraini li deve prendere con la forza. Quindi adesso noi giriamo per le strade senza nessun tipo di senza nessun tipo di paura, perché sappiamo che nessuno ci rapisce per mandarci nell'esercito. Please continue. I can tell you that just few of Russians believe that that negotiation can lead to the peace agreement between Russia and Ukraine. Why? Because we understanding that Europe against it, German against it, Great Britain against it, and now Zelensky looks like a puppet of European countries, because it was a meeting between Russian side and Americans in Alaska, Anchorage city. So then we told about the end of this war, and that time Americans told us about a good option. First of all, Ukrainian forces should go out from Donbass, and then we will stop this war. But Europe against this step, against this solution. But without this step, Russia can't finish this war, because if you know that war was started in Slavyansk, and Slavyansk till now under the Ukrainian control. And for Russian society, we need to free this city. It will be good answer for our society why we provide this special military operation or war, as you know. So it will be a good solution to free all Donbass, Lugansk and Donetsk region. But Europe against it, and of course Zelensky followed them, and she is against this solution. That's why few Russians believe that negotiation can lead to the peace agreement. Posso dirvi che ad oggi pochi sono i russi che credono che i negoziati porteranno a un accordo di pace fra la Russia e l'Ucraina, perché hanno capito che l'Europa, la Germania, la Gran Bretagna e altri paesi sono contrari. E Zelensky, che sembra sempre di più una marionetta dei paesi europei, segue quello che è il loro volere. Quando c'è stato l'incontro in Alaska ad Anchorage fra i russi e gli americani, si era parlato della fine della guerra, e gli americani avevano detto allora che c'era una buona possibilità che gli ucraini lasciassero il territorio del Donbass, e così sarebbe finita la guerra. Ma l'Europa si è opposta a questo passo, a questa soluzione, e quindi la Russia vuole conquistare il Donbass, perché la guerra è cominciata nella città di Slavyansk, che è ancora adesso nelle mani dell'Ucraina, e lo vuole per un fattore anche di società. La società vuole che sia liberata quella città simbolo, perché potrebbe essere una buona risposta, e questa è una buona risposta che spiega anche il perché
questa operazione sta andando avanti e una buona soluzione, secondo me, chiaramente secondo Alexander, è la liberazione del Donbass, di tutti di Donetsk e dei territori di Luhansk, ma chiaramente, ripeto, se l'Europa è contraria e Zelensky fa quello che vuole l'Europa, ecco perché sono in pochi i russi che credono che i negoziati possono portare a un accordo di pace. Di tutto questo mi prendo un minuto per una comunicazione di servizio. Voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando sia con i like che con le condivisioni e con i super sticker, come Eine85, come Massimo Giribaldi, come Pago Esqualbar, bellissimo nome, come Roberta Vergimigli e come Frizzi Veritas. Voglio dare la possibilità anche al pubblico di fare una domanda. In questo caso ho scelto quella di Gianni Mascetti, che ti scrive: Alex, pensi ci sia un accordo segreto tra Putin e Trump per dare un nuovo assetto geopolitico del mondo? Puoi lasciarmela, Gian, che così la traduco? Grazie. A question from the public, Sasha. Alex, do you think there is a secret agreement between Putin and Trump to give a new geopolitical order of the world? Secret meeting, secret communication. So a lot of people in Russia talking about it, that Russia has a secret plan, and we have a secret communication between, Rothschild, Rockefeller. Maybe you know the name, but I'm totally against it. But I'm looking just at the geopolitical reality. Look, what is the biggest problem for United States of America now? It's not Russia. To be honest, we don't have any problem with United States of America. We're not competitors. But the biggest competitor of United States of America is China, because look, maybe even in Italy now, you can mention many Chinese automobile in the streets. In Russia, we have millions of it now, because 3 years ago we had many Europeans automobile, but now we changed it to Chinese. And look, even my air condition now, it's Chinese one. 5 years ago, 100% I could choose Electrolux, for example, or something like from Europe, because in Russia we thought that all European it's best one, and Chinese it's not okay. So the biggest problem for United States of America, it's China, and they want us like ally to struggle against China. It's maybe it's their biggest mission. To be honest, who cares about Ukraine in Europe or in United States of America? Did you know about them 10 years ago or 15 years ago? Did you know anything about Kiev, Chernihiv, Sumy? You 100% you even didn't hear, you didn't know the name of the big cities, but of course that's why United States of America now have a reason to finish this conflict. But why? Because they want to grab
all forces from Middle East, from Syria, from Ukraine, and send them next to China, because the biggest enemy for United States of America is China, not Russia. That's why they need not ally, but in the best variant for Russia, we have to be neutral, because little by little we are becoming the ally of China, and it's the biggest problem for United States of America, and they try to crash this unity between Russia and China, and 100% I believe that we don't have any secret agreements about, oh, Trump, you can take Iran and Venezuela and then sell us Ukraine. I'm not believing it, but I believe in reality that United States of America just now want to grab Russia from China. That's all. It's reality. Allora, in Russia è molto comune pensare che, quindi molte persone pensano che ci siano degli accordi segreti, dei piani segreti che coinvolgono anche le famiglie come Rothschild, come Rockefeller. Forse io sono contrario, perché mi baso sulla realtà geopolitica e mi rendo conto che il più grande problema per gli Stati Uniti in questo momento non è la Russia, perché non sta creando nessun tipo di problema, ma in verità il più grande nemico degli Stati Uniti è la Cina, il più grande competitor anche economico, perché se voi guardate anche in Italia, per esempio, quante macchine sono cinesi nel mercato. In Russia, per esempio, abbiamo milioni di macchine cinesi. 3 anni fa si compravano soltanto macchine europee, ma poi dopo abbiamo dovuto cambiare con quelle cinesi. Per esempio, guardate il mio apparecchio, la mia aria condizionata è cinese. 5 anni fa potevo prendere magari l'Electrolux o altre marche europee, perché in Russia pensavamo che tutte le cose europee fossero le migliori, ma appunto adesso ci rendiamo conto che il problema più grande per gli Stati Uniti è la Cina. Quindi cosa vogliono gli Stati Uniti? Vogliono che la Russia si allinei alla politica americana per combattere contro la Cina. È forse quella che penso la missione loro più grande. E ad essere onesti, a nessuno frega niente dell'Ucraina. Sono sicuro che in Europa e negli Stati Uniti nessuno sapesse 10 anni fa le città Kharkiv, cioè adesso ha detto Kherson, adesso non so, altre città, come magari conoscevate le città più importanti, ma non conoscevate le altre città. Quindi gli Stati Uniti hanno una ragione per terminare il conflitto in Ucraina, ovvero portare le proprie forze dal Medio Oriente, spostarle attorno alla Cina, perché adesso la Cina è il più grande nemico degli Stati Uniti. Quindi quello che non vogliono una Russia alleata, ma vogliono una Russia neutrale, una Russia che non si avvicini alla Cina, perché in questo momento noi russi ci stiamo avvicinando sempre di più, passo dopo passo, alla Cina. E loro vogliono distruggere questa alleanza che si sta creando. Quindi io penso al 100% che non ci sia un accordo segreto, come per esempio si dice in Russia che il Venezuela noi vendiamo il Venezuela e l'Iran e gli Stati Uniti ci danno l'Ucraina. Non penso questo, ma penso che loro vogliono conquistare la Russia in questo momento. In questo io farei una domanda
a proposito anche delle guerre lampo e dei cambi di regime. È chiaro il piano statunitense con guerra lampo in Siria e fuga di Assad e cambio di regime, qualcuno favorevole agli Stati Uniti. Abbiamo visto una guerra lampo in Venezuela, cambio di regime, via Maduro e qualcuno compiacente per gli Stati Uniti. Che cosa si pensa in Russia? In Iran potrà essere una guerra lampo, come preannunciato anche da Trump stesso, potrebbe andare per le lunghe, metterci settimane o mesi e non essere così una passeggiata di salute. È previsto un cambio di regime, usciranno con l'Iran. Che cosa si pensa in Russia a riguardo? So we witnessed a couple of regime changes in the last years, especially in Syria, when Assad was put down in order to put a new regime allied or more or closer to the Western or American views. Then we witnessed recently a regime change, a sudden regime change in Venezuela when Maduro was changed, let's say, by another regime more, like closer to the US. So what do Russian think about this situation, and especially what could happen in Iran? So do you think it will be a quick regime change, or it is something that could take longer, weeks or months to change? Or do Russia think that there will be any regime change at all? I hope that Iranians will fight till the end. Because, first of all, it's better for Russia. Why? Because, first of all, price of oil, price of gas, you know, that it's skyrocketed in the past 2 days, plus 100% or 200%, something like that. So, and of course, all government and all regimes now is they are watching what's happening in Iran. Why? Because look, before Iran, Trump told so many times about Greenland, you know, about Panama, and even about Canada. And if he can change Iranian regime in 1 week, in 2 weeks, he will be like a Hitler. And you know how, of course, you know about that story, how it starts in how Hitler started in 39, and then it okay, I forgot English, excuse me. So if Trump will change regime in Iran in 1 week, in 2 weeks, then in a month he will change regime in Cuba, then in Canada, then in Denmark, in Greenland, then in Italy too. Why? Because what Italy can do against American army? Nothing. How Greenland can struggle against American aggression? They can do nothing. So that's why I believe that Iranians will fight till the end, till the last of Iranian soldiers, and that's why Iran now
fight for international rules. Okay, you can laugh a little bit, but Iran is part of union nation, you know, and if Trump can do anything he wants with part of union nation, then he do the same with any country around the world. That's why, just for me, Iran struggle for international law. Okay, Iranian regime, it's not like a traditional democratic country like another Western Europe's, you know, but it's country with government, with elections, with tradition, and it's part of union nation. Of course, union nation now it's like I don't know how to call it, but it's just a place for talking. It's not a place for resolving any problems. But I hope that Iranians can show Americans that they can struggle, and Americans will stuck inside Iran for 1 year, 2 years, or better, it will be like next Afghanistan or Iraq for United States of America. I hope, but I don't believe in it 100%. I can tell you that around 70% that Iran will fight more than 1 month. I think so. Thank you. Allora, penso che l'Iran combatterà fino alla fine, perché innanzitutto è meglio per la Russia, perché il prezzo del petrolio, come avete visto, è salito alle stelle negli ultimi 2 giorni, è salito del 100, addirittura del 200%, e quindi chiaramente tutti i governi, tutto il mondo adesso sta guardando quello che sta succedendo in Iran. Quello che è interessante da vedere è che se Trump può, diciamo, cambiare un regime in Iran in 1 settimana, in 2 settimane, potrebbe essere comparato a Hitler, proprio perché se lui può cambiare il regime in 1 settimana in Iran, allora può farlo a Cuba in 1 mese, può farlo in Canada, può farlo in Groenlandia, in Danimarca e anche in Italia, scusate. E perché? Perché che potere ha l'Italia di reagire alla potenza degli Stati Uniti? Che potere ha la Groenlandia di reagire alla potenza degli Stati Uniti? Quindi io credo che gli iraniani combatteranno fino alla fine, perché gli iraniani combattono per il diritto internazionale. Sì, può anche farvi ridere un pochettino questa cosa, ma l'Iran è parte delle Nazioni Unite, e se Trump può fare tutto quello che vuole fuori dalle Nazioni Unite, allora può farlo con tutti i paesi. E l'Iran quindi sta combattendo un po' per tutti noi, per mantenere i regolamenti internazionali. Forse non sarà un paese democratico come le democrazie occidentali, ma è un paese a sé, con un governo, ha delle elezioni, ha una tradizione ed è parte delle Nazioni Unite. E lo so benissimo che oggi le Nazioni Unite è più un posto per parlare, ma non si trova mai nessun tipo di soluzione. Ma io spero che combattendo fino alla fine gli iraniani possano dimostrare agli americani che si impantaneranno nel paese per 1, forse 2 anni, o forse diventerà un prossimo Iraq, un prossimo Afghanistan. Lo spero, ma non penso che succeda. E vi dico che circa al 70% delle probabilità, secondo me, l'Iran combatterà per più di 1 mese.
Filippo, fai tu una prossima domanda. So, Sasha, quindi parliamo un po' della tua esperienza sul campo di battaglia. In sé, quello che mi interessava sapere, ritornando un po' anche al discorso dell'Ucraina, era capire, comprendere il lavoro in Ucraina. Abbiamo ricevuto tante notizie, sappiamo che c'è stata tanta censura. Puoi darci un'idea precisa di come sta avanzando il fronte? Se tu pensi se tu prevedi che la Russia possa vincere questa guerra e quanto tempo ci metterà? E magari parlarci un po' della tua esperienza al fronte, quindi che cosa hai visto, che cosa hai provato, ecco, magari un po' più anche il lato umano. I asked you, Sasha, to coming back to the Ukrainian situation, your personal experience in the field as a reporter. First of all, asking you a little bit of the situation, if you can tell us what's going on at the front line, how is Russia advancing, when do you think, and if you think that Russia can prevail over the Ukraine in the next month or years, what is your assessment? And secondly, your personal life as a reporter, let's say, in the field, what you witness, what were your emotions, if you have a particular moment that you would like to share. So, first of all, I should tell you, did you see Terminator movie with Arnold Schwarzenegger? Maybe you Of know course. who is it. And I can tell you that now in Ukraine, the situation at the battlefield looks like Terminator movie, 100%. Just think about it. Even I can tell you that in Terminator, the situation in battlefield was easy. Why? Because if you remember, they shoot with laser to the robot. How to call it? Robot. You know. It was like an android managed with artificial intellect, and people just shoot them with laser. But the distance between android robot and people was so close. Between them was 100 meters, for example. But now the distance between the operator of drone and soldiers approximately 10 kilometers, 20 kilometers. And even now you can see your enemy. 99% of fighting now you don't see enemy. Why? Because you just see drone and hear whistle. That's all. Because now it's not war between two armies. Just now it war between two armies of drone. If you have more drone at the battlefield, you prevail your enemy, and it's very hard to explain for you because even Filippo participate in Nagorno-Karabakh, and Nagorno-Karabakh it was war between two army of soldiers, but now after 6 years everything changed, and now it's war between two army of drones. And if you
So any videos from China, they now produce robots who looks like people, and they even dance, and they even fight like like martial arts, like M1, fighting. And I'm I'm totally sure that in 10 years it will be war between two army of drones, 100%. And I'm a little bit scared about it. Not a little bit, I'm very, very scared about future of it. Because uh, 3 months ago I was in Pokrovsk, and I spent there 2 weeks during the liberation of Pokrovsk, and in Russia we call it Krasnoarmeysk. And the biggest problem there was drones, not Ukrainian soldiers. The biggest problem for me was just came inside the city, because before Pokrovsk it was 5 kilometers full of drones, like a kill zone, and it was impossible for any soldiers to cross it. And I stayed there and waited fog. And when fog covered me and another soldiers, we can go inside. Just it was chance for us. Without fog, you can't go inside, because 90% you can attack with drone. Okay, later I can tell you more. Okay, I translate, then I come back. Quindi rispondere alla domanda, avete visto il film di Arnold Schwarzenegger, Terminator? Beh, quello che vi posso dire è che adesso in questo momento sul campo di battaglia in Ucraina sembra proprio Terminator al 100%. Anzi, vi dirò, forse lo scenario di Terminator era più semplice. Perché? Perché se vi ricordate bene, nel film sparavano con i laser ai robot, quindi a questo specie di droide, no? E quindi c'erano le armi, la gente sparava con queste pistole, con questi fucili laser, ed era magari a 100 metri. Adesso invece la situazione è che non si vedono soldati per 10-20 chilometri, però è tutto fatto con i droni, quindi voi potete vedere al 99% vedete sempre il vostro nemico, ma attraverso la telecamera con il drone. Quindi non è più una guerra fra due eserciti, ma è una guerra fra due eserciti di droni. E più droni hai, allora più possibilità hai di vincere. È molto difficile da spiegare. Per esempio Filippo, che ha visto la guerra in Nagorno-Karabakh, ha visto una guerra fra due eserciti, no? Adesso, dopo 6 anni, la situazione è completamente cambiata, perché ci troviamo di fronte appunto a due eserciti di droni. Se voi guardate i video in Cina, adesso ci sono proprio i robot che sembrano proprio come delle persone vere, che combattono, che possono ballare, che possono fare le arti marziali. Sono sicuro che fra 10 anni ci sarà una guerra fra due eserciti di robot, e questo mi spaventa moltissimo, perché non sappiamo che cosa succede. Ecco, 3 mesi fa mi trovavo sul fronte di Pokrovsk, scusate se lo pronuncio male, e dove sono rimasto per 2 settimane per assistere alla liberazione. Il più grande pericolo erano i droni, non i soldati ucraini, perché era impossibile, tra l'altro, arrivare in città e riuscire a passare i 5 chilometri
prima della città, perché era una kill zone, era una zona di morte che era piena di droni, quindi era impossibile da attraversare finché siamo riusciti a entrare in città grazie alla nebbia. Quindi la nebbia ci ha coperti e siamo riusciti ad entrare, ma abbiamo avuto molta fortuna, perché altrimenti al 99% saremmo stati attaccati dai droni. Please, continue. That's why the biggest problem for journalists now that I can't provide good material from the front line. Why? Because it's impossible now to be at the real front line. If you want to go to the trench, it's impossible because from the headquarter, how to call it, from the headquarter of platoon from a regiment, the distance between the first line and the headquarter of platoon around 15 kilometers. But do you know how many times do we need to go through this way? For example, you need 3 days for 15 kilometers. Why? Because first of all, you can't go somewhere like a pile of people, for example, 5 soldiers or 10 soldiers. It's impossible. It's a huge amount of soldiers in one place. That's why all soldiers go forward just one by one. You can go from one shelter to another. For example, you can go forward 100 or 200 meters, just one soldiers go, and you should to wait. If he is okay and no one drone can kill him, then you can go. Then you need to wait. You need to listen the air and understand are you under the cover of enemy drones or something like that. That's why the distance between headquarters and real front line very long because you need so much time to go to the front line, and you can't grab anything from the front line. Why? Because all war now, just you can go to the front line and then sit at the basement and wait and nothing more. No tanks, no helicopters, no infantry battle vehicles, something like that. Just drones and people who try to hide himself in the basement. That's all. And you can bring any good materials from the real front line. Because okay, you can go to the front line, but then you should to stay at the basement for 1 week, 2 weeks, maybe 1 month, 2 months, and wait the next chance to go out from this basement. Why? Because if the enemy can see you 100%, you will be killed by his drone. By drones. That's why you need to hide yourself. That's why a lot of journalists now just they sit at the headquarters and
they prefer to see the real battlefield through the eyes of drone. It's better. It's more safety, and it's better for everyone, because now assault men don't need a journalist next to them, because okay, I'm a brave man. Excuse me. Yes, I'm a brave, but I don't know which material I can bring from the front line, real front line. It's the biggest problem, because it's no war between people. It's war now between drones. And how to cover the war between drones, I don't know the answer of this question. È molto interessante la risposta che ha dato Alexander, che è forse una cosa che è mancata un po' come informazione, questa guerra di droni. Cercherò di spiegarvelo. Il problema più grande del giorno di fare giornalismo al fronte al giorno d'oggi in Donbass è che adesso non riesco più a portare del buon materiale, del buon girato, perché è impossibile coprire la guerra dalle trincee o dalla linea del fronte, perché innanzitutto c'è un problema di distanze dal quartier generale del plutono del reggimento, quindi da dove poi partono i rifornimenti per il fronte. Solitamente ci sono 15 km di distanza che dividono dal fronte, ma questi 15 km sapete quanto ci vuole per percorrerli? Magari 3 giorni, perché il problema, quello che la gente non si rende conto, è la presenza dei droni. No? Quindi non si può andare più in gruppi di tante persone, ma si può andare soltanto uno dopo l'altro. E quindi quello che succede è che ci si sposta da rifugio, da riparo a rifugio, e che magari possono variare da 100 a 200 metri. Quindi un soldato, un giornalista va da un punto all'altro, dice ok, sto bene, possiamo andare, allora procede e passa quell'altro, passa il prossimo, e ogni volta bisogna vedere se in quel tratto quello davanti a te non è stato ammazzato. Quindi questo problema ha fatto sì che ci volesse tantissimo tempo per raggiungere il fronte, e una volta che si arriva al fronte poi bisogna sedersi, aspettare diciamo, nel rifugio del fronte. Quindi non si può uscire allo scoperto proprio per questi droni, quindi non ci sono più elicotteri, soldati, non c'è più non ci sono più delle immagini vere da fare, proprio perché è una guerra di droni. E un altro problema è che ogni volta che si va in queste zone poi bisogna aspettare il prossimo cambio, quindi non è che si può uscire quando si vuole, magari bisogna aspettare una settimana, 2 settimane, un mese, a volte 2 mesi, no? Perché se il nemico ti vede, per 100% riesce ad ucciderti. Ecco perché molti giornalisti al giorno d'oggi preferiscono stare nei quartieri generali del fronte, e preferiscono guardare, osservare l'andamento della guerra dai video che sono riportati dai droni, che è anche una cosa che è anche più sicuro per tutti, perché i soldati oggi non hanno più bisogno di avere un giornalista di fianco, anche perché anche se io andassi là non saprei neanche che materiale portare. E l'ultima cosa che ha detto, scusate, ecco, appunto, perché è una guerra fra droni, una guerra fra persone, e appunto ed è pericoloso perché non si sa bene come ripararsi. Ecco. So, I asked one Russian sniper I asked him,
when did he made his last shot? And he told me that the last shot he did 2 years ago. I asked why, because he told, because now we don't see soldiers, enemy soldiers. Now we see just enemy drones, just it. Just you have to understand that war changed so much, so much. That's why even brilliant professional snipers they lost their job because of drones. Because of course, sniper can kill enemy soldiers distance between sniper and enemy, for example, 3 kilometers. It was the best shot in Afghanistan, something like that. I read about it. But now the average distance between the operator of drone and his enemy, for example, 15 kilometers. Ho intervistato un cecchino russo, gli ho chiesto quando è che hai sparato il tuo ultimo colpo? Mi ha risposto 2 anni fa. Gli ho chiesto perché, ma perché mi ha risposto? Perché adesso non vedi più i soldati, adesso vedi soltanto i droni nemici. Quindi bisogna capire che la guerra è cambiata completamente e anche il cecchino più professionale, più brillante, ha perso il suo lavoro, perché adesso prima uno sniper molto bravo poteva colpire un nemico a 3 chilometri, adesso, come per esempio ho letto, riferendomi ad Alexander, quello che succedeva in Afghanistan, adesso invece un drone è comandato, fra il drone e il nemico ci sono 15 chilometri. Devo dire che un'ora è volata. Volevo ringraziare Alex e tutti gli amici all'ascolto, anche Gaetano Lanza per i super sticker. Io, per alleggerire un po' i toni su questa parte finale, volevo chiedere ad Alex quanta pazienza potesse ancora avere Putin con la propaganda occidentale, perché è vero che una buona metà della popolazione non ne può più dei propri governi occidentali e non sopporta più la propria stampa, i media e le censure a cui siamo sottoposti. Però è anche vero che effettivamente i governi, come diceva anche prima, Trump non vuole che la Russia si avvicini alla Cina, ma Trump non vuole neanche che l'Europa si avvicini alla Russia, quindi proprio dividi et impera, e noi possiamo solo sperare che il Made in Italy, quell'amicizia, quella stima che la Russia ha sempre avuto per gli europei in generale e per gli italiani in particolare, poter superare tutti questi anni di propaganda e di calenda. Adesso non so come glielo traduciamo, però per dire, cioè, siamo un po' vittime noi stessi e la nostra economia in questo momento. È vero che non volano proiettili sopra di noi, ma siamo sottoposti a censura e a governi che non ci rappresentano. So Gianluca would like to ask you another question to light up a little bit. Sorry, to distress a little bit the issue, and asking you what do you think? How long will Vladimir Putin still tolerate the Western propaganda? Because it's true that half of the European population do not accept, do not agree, do not stand with their governments, with their censorship. I'm talking about the West, and with the media's spreading fake news. But also with Trump, because Trump doesn't want Russia to get closer to China, but he doesn't want either
Europe to get closer to Russia. So it's a perfect divide impera in Latin. I think you know it. Divide impera. But so Romano. Romano, yes. So is asking you. So if this, if the sympathy and the respect that Russia has towards the Europeans and especially the Italians will help to overcome these years of propaganda, because we Europeans, we were a little bit victims of ourselves, and our economy is going down, and we are living in censorship, and we don't see each other represented anymore in this government. So do you think that this is possible? Possible. Yeah. So do you know that Vladimir Putin maybe 20 years ago told about he thought about possibility for Russia to join NATO. Yes, we told about it inside Russia, and at that time most of Russians just thought about big European unity. We even told about Union Europe from Vladivostok. Do you know where is it located? Next to China, Japan, Korea, till the Lisbon. You know, very big distance, very big land, but the time 20 years ago we dreamed about it. It was a dream of most of Russians, because it was at the time full of dreams. You know, that brotherhood, that no war in the world, and okay. So then we start to understand that nobody wanted to care about Russian interests. And Putin changed his opinion about union with European Union, and we start to go another way. Now we try to struggle for our sovereignty. War in Donbass, in Ukraine, it's a struggle for our sovereignty, to be honest. Why? Because we need to struggle for our interests, and we understand that nobody can bring us what we want. Just we should to struggle for it. And of course, I believe that for all Europeans, for Russian, for Europe nations, we all need peace in Europe, because you know what happens during the 30 years war in Europe. How to call it? I forgot. 30 euro. 30 years 30 wars. Yeah, years. yeah. 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 In Europe, and it was a disaster for Europe. And the First World War was a disaster for Europe too, and the Second World War was a disaster for Europe. And why we should to do it again in Europe? And I can tell you that majority of Russians don't want to see the next war in Europe.
but we don't have another way. We have to struggle for our sovereignty, because you should understand, if tomorrow United States of America will start war against China, Russia can provide independent policy, because we have a bad relationship with the United States of America. But look what happened today. Today, Trump told to the Spanish government that, of course, even you don't even give us a permission to use your bases, we will use it without your permission. So, if war between the United States of America and China will start tomorrow, Russia can stand like independent country. But I'm not sure that Italy will not send their troops to Taiwan, or I don't know where, to Thailand, next to the China, because you inside NATO, and 100% you will be under the big pressure of United States of America. And of course, who will be the first who will send their troops? Ukraine. Ukraine will send their troops to fight against China 100%. But thanks God that now we have very bad relationship with the United States of America, and we need a chance to escape this war, because NATO, it's not like a favor for Europe, it's duty too. And this time, first of all, every country needs to think about real sovereignty. What does it mean? Economical power and nuclear weapon and strong army. Just it can prevent you to participate in the strange war. Maybe you know what does it mean. So it's my thought about situation here. That's why for Europe better to stop Ukrainian conflict and try to establish real peace in Europe. And then you should to think about your sovereignty. Are you a real sovereign country, or you just ally of United States of America, and tomorrow your brothers, your sons, or your relatives will be killed in islands next to China? Just it's my opinion about it. But what about propaganda? It's just one tool to provide the policy of United States of America. That's why you should to do anything about it. But be careful with the relationship with United States of America. Be careful. I'm telling you now. Allora, Putin 20 anni fa, scusate, ho chiuso la finestra. Putin 20 anni fa aveva, vi ricordate che Putin 20 anni fa aveva detto che voleva far entrare la Russia nella NATO? No? I russi ne avevano parlato tanto all'epoca e sognavano anche di costruire una grande Europa, una grande Unione Europea, un'Unione Europea che sarebbe andata da Vladivostok, non so se lo conoscete, quel posto vicino, quella città vicino alla Cina, fino a Lisbona, una grande distanza, un grande territorio,
20 anni fa sognavamo di creare questa unione, però erano tempi di sogni, erano tempi di fratellanza, erano tempi dove non c'era guerra. Ma poi Putin ha cominciato a capire, i russi in generale hanno cominciato a capire che a nessuno interessava ciò che volevano i russi. Quindi il presidente ha cambiato la sua mentalità e ha cambiato le sue idee riguardo a un'unità con l'Europa e ha cominciato a trovare altre soluzioni. Quello che sta succedendo oggi con Donbass e l'Ucraina è una lotta per la nostra sovranità, è una lotta che per i nostri interessi, no? Perché ci siamo accorti che nessuno ci darà mai o ci aiuterà mai a conseguire quello che vogliamo, dobbiamo andare a prendercelo, dobbiamo conquistarcelo. Io penso che tutti gli europei, i russi, tutti noi abbiamo bisogno della pace in Europa, perché l'avete visto anche voi che cosa è successo con la guerra dei 30 anni, è stato un disastro per l'Europa, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale sono stati dei disastri, no? E perché dovremmo rifarlo ancora? Io ve lo dico, la maggior parte dei russi non vuole una nuova guerra in Europa, ma non ci abbiamo altra scelta, noi dobbiamo combattere per la nostra sovranità. E se domani gli Stati Uniti dovessero attaccare la Cina, la Russia potrebbe prendere una posizione neutrale, potrebbe avere una politica indipendente, anche perché avrebbe delle relazioni migliori che la Cina con gli Stati Uniti. Oggi, per esempio, Trump ha detto al governo spagnolo: voi non ci date il permesso di usare le vostre basi? Beh, noi le usiamo anche senza il vostro permesso. Quindi se ci fosse una guerra fra gli Stati Uniti e la Cina domani, la Russia sarebbe indipendente, ma non sono sicuro che l'Italia o la Spagna o altri paesi europei forse non sarebbero costrette a mandare delle truppe a Taiwan, perché voi siete parte della NATO e la NATO al 100% fa una grande pressione da parte degli Stati Uniti, no? E ovviamente mandereste delle truppe, no? Sicuramente l'Ucraina manderebbe delle truppe a Taiwan al 100%, ma per fortuna, no, le nostre pessime relazioni con gli Stati Uniti ci darebbe una possibilità di fuggire a questo problema. La NATO non è in favore dell'Europa, la NATO è un obbligo per l'Europa e questa volta, scusate, quello che io dico è semplicemente ogni paese deve combattere per la propria sovranità, per mantenere il proprio potere economico e per mantenere un esercito forte e un potere nucleare. Questo ti permette di prevenire prevenire il fatto di partecipare a guerre straniere, no? Di essere indipendenti. Questo è il mio pensiero sulla situazione. L'Europa ha interesse a smettere la guerra in Ucraina e di ristabilire una pace sul continente e deve pensare a una vera sovranità e non rimanere sotto gli Stati Uniti, perché se altrimenti domani i vostri figli, i vostri parenti e i vostri fratelli magari saranno mandati a combattere a Taiwan contro la Cina. No? La propaganda, se mi chiedete sulla propaganda, è semplicemente uno strumento degli Stati Uniti per imporre la propria mentalità, il proprio volere. No? Fate molta attenzione alle relazioni che avete con gli Stati Uniti, fate molta attenzione. Mi sembra che ho finito? You're the best translator. Thanks. Don't you use artificial intellect? No, not yet, but next time I will do it from Russian. I don't know. Okay. Ha detto che vabbè, ha detto che Can we talk about Syria? No, nobody interested in Syria. No.
Ha chiesto Alexander, ha detto, non volete parlare della Siria, nessuno è interessato alla Siria. L'abbiamo toccata di sponda, ma Alex, se tu vorrai, visto che oltre alla Siria avremo tantissime altre domande da farti, ti chiederei, se ti sei trovato bene con noi, di tornare poi per un altro appuntamento. So Alex, since we just slightly touched the Syrian issues, but we don't have any more time. But if you felt comfortable, if you felt welcome in our channel, please come back next time, and we can ask you more questions, because we would have many more questions about your experience, about your ideas. Okay. I will join your podcast the next time if it will be interesting for you. I don't know, is it interesting for your viewers, because I don't see the reactions of them. Maybe they criticize me too much because I'm Russian, and I'm talking about Russian position, and nobody want to understand it. But uh, I try to talk with you freely without big propaganda. Of course, my speech is propaganda, 100%. But I try to talk about things which you can understand without, many of Russian journalists can tell you that, oh, Russia, so powerful country, and we will destroy your country in 1 minute because we have nuclear weapon, and you should to follow our policy because we are the best country in the world. Of course, it's point of view, but I'm not belong of that type of patriotic, agenda. Uh, I prefer to talk about reality, and I try to find a solution for this problem. Why? Uh, to be honest, I'm Ukrainian. My surname is Kharchenko. All my relatives from eastern part of Ukraine, and it's very, very common for me, and I know too much about that conflict. And to be honest, I don't want to see the destructions of city, and I don't want to see the tears of people in Ukraine, in Russia, something like that. But at the same time, I think that Europe should to understand why it happened and what was the real reason of this problem. And I believe that together we can resolve it. Or if we can't, we will not resolve it in a year or 2 years, it will start the Third World War. And I'm totally against this scenario. I don't want to see the destruction of Moscow, Rome, Paris, or another cities. Just now, it's time for diplomacy. Maybe it's last chance for diplomacy. To be honest, Russia can use, for example, nuclear weapon and something like that. But believe me, we don't want it. We don't want it. But one time
if maybe Europe will attack us with cruise missile, something like that, we will answer with nuclear weapon because it's one of scenario. But I'm totally against it, and I want to tell everybody, please try to find a solution for this problem. Now we can do it. In 2 years, it will be 100 times difficult than now. Time is going to an end, you know. Ok, thank you very much. I just translate this. Allora, volentieri ritornerò nel programma. Spero che non ho visto le reazioni del pubblico, forse mi hanno criticato per le mie posizioni, perché anche se io ho provato a parlare liberamente, senza fare propaganda, anche se poi io faccio 100% propaganda per il mio paese, ma ho cercato di parlare di cose che potete capire senza essere esagerato come fanno altri giornalisti russi che dicono che la Russia è così potente, che la Russia è il migliore di tutti, che vi distruggeremo tutti perché abbiamo le migliori armi del mondo, siamo i migliori, eccetera. Questa agenda patriottica non mi appartiene. Io preferisco parlare di soluzioni reali al problema. Io, tra l'altro, ad essere onesto, sono anche di origini ucraine, Kharchenko, il mio cognome, vengo proprio dalla parte orientale dell'Ucraina, quindi per me è un luogo conosciuto, conosco moltissime cose sul conflitto e io non voglio vedere la distruzione delle città, non voglio vedere le lacrime della popolazione ucraina e russa, ma allo stesso momento penso che l'Europa debba capire perché tutto questo è successo, qual è stata la vera ragione che ha portato al problema. E però bisogna anche capire che insieme possiamo risolverla, perché adesso è il momento di risolverla, non fra 1 anno o 2 anni, perché fra 1 anno o 2 anni scoprirà la terza guerra mondiale se non risolviamo. E io sono completamente contrario a questo scenario, come tutti i russi, o come la maggior parte dei russi, non vogliamo vedere la distruzione di città come Mosca, come Roma, come Parigi e anche altre. E adesso è il momento della diplomazia. Forse è l'ultima possibilità che abbiamo. La Russia sì, avrà la potenza nucleare, ma credetemi, noi non vogliamo usare la forza, ma se l'Europa ci attaccherà, noi risponderemo con i missili, cruise missili, con i missili balistici, noi risponderemo con le armi nucleari. Ma questo è uno scenario al quale io mi oppongo fermamente. E voglio dirvi che voglio dire che cercate di trovare una soluzione adesso, non fra 2 anni, perché sarà 100 volte più difficile. Quindi il tempo stringe. Grazie Filippo per l'immenso lavoro che hai fatto anche Grazie in a voi. traduzione. Grazie Alex. Ti confermo Thank che you so much. Спасибо большое. tutti i messaggi sono Иван positivi, Николаевич. Alex. Quindi ti ricordo. You received positive messages only, so Yeah, really? yes. Oh, okay. Thank you so much. Maybe one time I can visit Italy and maybe we can talk offline about situation. Maybe it will be uh, nice for all nations because it's very hard to me to understand what's happening here. Because when I was young, I listen Western music like Sum 41, Blink 182, Metallica, Slipknot, and something like that. I believe you did the same. And at that time, all of us live in one cultural space.
how to call it. But now everything was divided. And 15 years ago, we were like friends. Okay, not friends, but okay, partners. But now somebody told that we are enemies. I just tell you, just we need to struggle against it. We are not enemy. We are all of us part of big Europe, and we need to live in peace inside Europe. Or even United States of America and China want to fight against each other. Okay, it's their point of view. Let's fight in Taiwan, not in Europe, please. Let's fight in Taiwan, Thailand, Korea, or another part of the world. Please leave Europe alone without propaganda, without your forces. We will do anything by ourselves, without your help. Please. Just it's my opinion. Quindi grazie mille, forse un giorno potrò visitare l'Italia e potremo parlare offline della situazione. Sarebbe una bella cosa per tutte le nazioni, perché per me è molto complicato capire quello che sta succedendo qui, si riferisce alla Russia, giustamente. Io quando ero giovane ascoltavo la musica europea, i Blink 182, gli Slipknot, altri Metallica, eccetera. E adesso vivevamo nello stesso spazio, nella stessa armonia culturale, nello stesso spazio culturale. Adesso invece tutto è diviso. 15 anni fa eravamo amici, sì, forse non amici, eravamo comunque partner, eravamo vicini. Adesso qualcuno ci dice che siamo dei nemici. Vi dico soltanto combattiamo contro questo. Non siamo nemici, siamo tutti europei, facciamo tutti parte della grande Europa e cerchiamo di vivere in pace in Europa. Gli Stati Uniti e la Cina vogliono combattere? Ok, che si aprano il loro fronte a Taiwan, ma non in Europa, che vadano in Thailandia, in Corea, ma che non vengano qui, no? Che lasciano l'Europa in pace, no? Senza propaganda, senza forze armate, questa è la mia opinione. Voglio ricordare agli amici da casa che possono sostenere anche il nostro lavoro acquistando i libri, andando sul sito liberamentisedizioni.com. Sicuramente potrete trovare il libro di cui abbiamo accennato questa sera, su cui torneremo, Fuoco e fiamme lungo l'Eufrate, Cospirazione Suisse, ma potrete trovare anche Anarchico d'amore, UFO verso il contatto, potrete trovare La follia moderna, Rafael Palacios e MK Ultra Ingegneria Sociale, e L'arte dell'ipnosi e delle regressioni spirituali, con la prefazione di Mariotti insieme a Gianni Vota, a cui chiediamo anche un amore e gratitudine in chat. Ci sono poi anche tutti i testi di Edizioni Facciamo, Finta, che vi ricordo sono il più recente, fresco di stampa, I segreti dell'Artide, miti e terre nascoste tra i ghiacci, con la prefazione di Nicola Bizzi. Poi, insieme a Filippo, vi daremo un po' di appuntamenti in quel della Svizzera, saremo sicuramente al Tisana, al festival, in quel di Lugano a fine marzo, e poi vi proporremo anche delle proiezioni di film, una conferenza con Massimo Citro per fine marzo, quindi rimanete insieme a noi per tanti eventi e sorprese che dovranno venire. Il più vicino in ordine temporale, Sacra di San Michele, 7 marzo, insieme al Druido, e il 14 marzo tutti quanti insieme si sono aggiunti anche Riccardo Tristano Tuis, Matteo Giorgioni, Mariotti, Vittor Nunzi, Nicola Bizzi, De Graia, il sottoscritto Gianni Vota e Alessio Azzeni, a cui mandiamo un abbraccio, che tornerà con noi martedì prossimo. Lascio a te, Filippo, i saluti finali.
Insomma, il personaggio l'avete conosciuto un pochettino, Alexander, io l'ho conosciuto al fronte 6 anni fa, siamo diventati subito amici, lui aveva sicuramente più accessi di quelli che potevo avere io, ho visto il suo lavoro, è un giornalista valido, è un giornalista onesto, è una persona che può fare da ponte fra est e ovest, potrebbe fare proprio da ambasciatore, è una persona piena d'amore. Il suo libro Fuoco e fiamme lungo l'Eufrate racconta la sua storia di come lui è diventato reporter. Alexander era un avvocato in Russia, ha deciso di mollare tutto per diventare reporter di guerra, per raccontare, e il libro spiega veramente bene il processo di cambiamento che è avvenuto in lui e il personaggio che è diventato, quindi vi consiglio veramente di leggere, una lettura molto appassionante, soprattutto con un punto di vista diverso. Per me è sempre un onore averlo conosciuto. Lui mi aveva anche preparato il visto per il Donbass nel lontano 2022, che poi io decisi di non usare perché decisi poi di mollare il lavoro, però ci tenevo a salutarlo personalmente e chiaramente salutare anche voi. Alex, I just said that I met you at the front line in Armenia, now Azerbaijan, 6 years ago. So I talked about you, about your experience, about the book you published, about your life experience, about your personality and your character. And we would like to thank you a lot for coming with us tonight. I know that in Moscow it's late now, and we hope that you will be back among us, maybe with some news. Just one thing, that you said that you're going to go back to Donbass right now. When are you leaving and how long are you planning to stay? Ho chiesto ad Alexander, che partirà per il Donbass a breve, quanto tempo rimarrà e dove andrà. I will stay in Donbass for 1 month. For example, no, I think so. So I don't know what will be with internet there, because thanks to Elon Musk, he turned off Starlink for Russians in Donbass. That's why we have some problems with internet connection at the front line. So I think 100% I will join you the next time, if it's possible, if the viewers is okay with my point of view, and I will be welcome. So maybe in 1 month we can talk about the situation in Donbass and about situation in the front line, and how it's going, something like that. I can tell you about many issues. For example, Africa, maybe it's common for Italy too, because I was there and I have some friends there, and I can explain you what Russia tried to do in Africa. Now, of course, Donbass, Ukraine, and another piece of world, if you need this information. Thank you. Semplicemente ha detto che rimarrà 1 mese in Donbass, forse non saprà come la connessione internet, perché grazie a Elon Musk che ha spento Starlink per i russi ci sono dei problemi sulla linea del fronte, ma penso che vi cercherò di raggiungere al 100% la prossima volta. Se vi sono piaciuto, se sono il benvenuto, potremo parlare di quello che succederà al fronte in Donbass
e come le cose procedono, o anche altre cose, come per esempio quello che la Russia fa in Africa, che dove sono stato, ho anche ho dei contatti giù, però insomma possiamo parlare di tutti questi problemi. Quindi thank you very much, спасибо большое, Alex, and see you next time, and good luck for your next mission. Thank you so much. Okay, bye. Grazie a tutti per essere stati nei nostri. Grazie Alla a tutti. prossima.